There are three reasons why the visitors are the favorites, but the happy people present today have several reasons as to why Orlando Pirates may just be able to pull this off. In the second leg, preliminary round, CAF Champions League qualifier between Orlando Pirates and St. Éloi Lupopo is live and underway. The Buccaneers require a fast start, the kind of start that the visitors produced last weekend on their home patch. Maswanganyi controlled things nicely on Wednesday night against Polokwane City, and he speared one in there towards Dion Hotto. A left back on paper, expecting to be nice and high on this left wing this afternoon. Oswanapolis always nearby. Hotto, hungry and determined as ever, especially on a day like today. The Buccaneers were a breath away from the CAF Champions League final a season ago. They seem very far from the competition itself right now. Nduli in the midfield. Nemtajela's in there as well. Moremi is a man on form. Nemtajela travels with the ball. There is so much on the line on this day. One team will remember today very fondly, and the other will struggle to forget. Expect this Orlando arena to become a battlefield this afternoon. Oswanapolis delivers to the far post, where Siema was contesting. That one goes out for a corner kick for Orlando Pirates. And you know what? It might have come off the young centre-half's head last. Be that as it may, here's Oswanapolis. So tricky when he is in full flow. It is a scorching sunny afternoon in Soweto this afternoon. Nemtajela goes in there again against the captain, Miche. The men in yellow and blue have 3 goals to protect. So they are in a shielding mode. The other, Orlando Pirates, simply must risk it all, but they can't afford to be, or not to be, calculated and surgical. Here is Moremi. Nduli. Mbule is being watched in the middle of the park, but Pirates have control of possession early on. Dion Hotto. Oswanapolis, they need to get him on the ball as regularly as they can. The same applies to Sipho Mbule. Nemtajela might have gotten lucky there. What does the referee decide to do? It might be a free kick. Indeed. A free kick to St. Éloi Lupopo, it seems. And he already decides to reach into his pocket. Nemtajela booked for what I assume is a bit of simulation. Is yet to unleash his true form in an Orlando Pirates jersey, but he does have an immense amount of talent. Sipho Mbule with a delicious scoop. I don't think that warrants a yellow card. Let's see. He tripped himself. He tripped himself. So definitely not a penalty and definitely not a yellow card. Here come the Congolese contenders with Mendy and then Amongo, Asiala Amongo. Expect him and Nduli to be going toe-to-toe throughout this tie. There's a poor ball there by Sibilibili. Maswanganyi has it. They need his sharp eye this afternoon, his guile to unlock this Congolese stubborn defense. Boos ringing around the ground. Bokazi
steps in to usher that ball out. And the crowd, as you would expect, love that. Bukazi has done what most players only get right in their 30s, leading Orlando Pirates once more this afternoon at only the tender age of 20 years old. Sibilibili also carries a significant threat on that right-hand side. Orlando Pirates need to find a way for him to overlap Maswangani on the right. The Sea Robbers most certainly need to risk it all. But if the Congolese contenders are to score again, or to score an away goal, Orlando Pirates' CAF Champions League hopes may very well be over. So they have to score 3 without conceding 1. That is a tight rope to walk. They need to be literally perfect this afternoon. Nemtajela gets them moving forwards. Swangani down the right. Mbule. Just waiting for the opening of the Sea Robbers. Might arrive now with Moremi. Sibumbule again. Just waits for the opening to come. That's not a great cross. 3 Buccaneers players in the box, waiting for something of significance. Something that just didn't quite arrive. It's going to be an afternoon that requires patient probing for the Buccaneers. Well, and they showed up in their numbers very early on, itching, hungry for a contest like this one. The Orlando Pirates coach, Abdeslam Ouadou, says they are ready to make today a historic day, and that nothing less than a victory will be accepted. Hotto, a mountain to climb, and they are still only at the base of that mountain. Orlando Pirates, Apollos. Kashala, Ramos Kashala loses out to Oswin Apollos. Muremi. Bule doesn't watch his 6 and then commits the foul. Interest is often lost. Television sets are usually switched off when the scoreline reads 3-0. And yet, this is only the start of the second half to this story. And many people, from the Buccaneers faithful you see before you, to African football lovers around the continent, are curious to see just how ambitious the Buccaneers truly are. But Saint Éloi Lupopo hold all of the cards right now. Here goes Moremi, has a crack from a mile out and burns the back of Mendy with that strike. Mbule around the corner, doesn't get to anyone in black and white. Now you may be wondering if a scoreline like this one has ever been overturned. In the 1979 edition of this competition, Tanzanian giants Simba Sports Club lost 4-0 to Zambian club Mufulira Wanderers. So they were 0 down in the first leg and somehow won the second leg 5-0 to win that match by 5-4. But that was 46 years ago. Comebacks of this nature that Orlando Pirates are trying to pull off rarely occur. As for Saint Éloi Lupopo, they have never featured in the CAF Champions League proper. Here's Moremi though. Nemtajela in tight space. They can't find a way through. Sibilibili with a heavy touch, but he recovers nicely. Nduli
Scored in the CAF Confed Cup last season against Zamalek in a quarter-final tie. So he does have good continental experience. So, OJ, Orlando Pirates were gunning for an early start, an early goal that is yet to arrive. Batweletse Orlando Pirates batweletse ba kokota ezimnyama zaga makepula go leka go bona nna e tla ba bulela dikgoro a re bone jaaka ba dikologa ka kgwele ba tshamekela jalo mo tseleng ya ga le bone seema ya we romela ntshalo ka go botlhaba jalo ba le ka go tlhasela go tswa matlhakureng o Orlando Pirates tsepa moremi we ba mo tseleng ya ga sitle we ba mo tseleng ele ka bona la ka gona kenya Namibia a re bone jalo Oswin mo lebokotso la 18 ba ka bona sengwe for Pirates fela gona go lemoga gore ba tlile ka maitlhomo le maikalo le no se fela ba tlile ka maikalelo le no se fela setlhopha se sa St. Éloi Lupopo go tswalla phatlangwe lengwe Pirates ba ka leka go tsena ka yone a re bone seema tshamekela mo tseleng ya ga Sithenduli a re bone jalo Tito ba leka go tlhasela fela ba tswalla ka kwa morago mo nayo le wama le ka bona la Kashala ba e romela kwa pele kgona go lemoga gore ga ba yo kwa pele mme ke mona le nosi fela a re bone ba tla dirang fela ba ya terela kwa morago Sepochain simolla kwa morago la Pirates kapetsa ba etela le morago la setlhopha se sa St. Éloi Lupopo Tito Maswanganyi go bona jalo Tshepang gore ka gore tologa ka kgwileo a re bone Tshepang a ba tshamekela mo tseleng ya ga Maswanganyi a ba romela Tito sireletsa kwa morago gape mo nayo le wa Mpekwa Isama ba sireletsa romela thula ka mabole kwa morago Simon Lotti Orlando Pirates ba itse gore ba tlhoka go bona nno pele ga motsotso le 15 go se nne jalo go tla nna thata gore ba boe kwa morago simolla jaanong ba reka nako jaanong ba latedi tota ba tshameki ba setlhopha sa St. Éloi Lupopo fa fatshe le ka bona la Simon Lotti o mosola setse go tswile karata e serolwana e tsotse le setlhopha sa Orlando Pirates me le ka go lebella gore a ka tswa ba mo khomile thulane jalo le Sipombule re tsamaile sebaka motho e tshotsa metsotso le 12 e ntse le noto setlhopha sa Orlando Pirates e le noto St. Éloi Lupopo Ray SABC2, we are in the inner sanctum of Orlando Pirates. There's noise and nerves all around. Maswanganyi fires over. There will be disbelief today, no matter how it ends. St. Éloi Lupopo are still resting on a rather comfortable 3-goal cushion. The lead they obtained in front of a noisy and boisterous full house Lubumbashi crowd. Now it's about simply managing a hefty 3-goal advantage. And every opportunity Simon Lotti, Mejo, the goalkeeper, or any other player gets to take another second or two, they will take it. They will eat away at valuable seconds. For time is not on Orlando Pirates' side. Siema. Oswanapolis appearing on the right-hand side now. Oswanapolis again into the box he goes. He's denied by the striker Enoch Molia, who launches it forwards, arrives at the feet of the Buccaneers captain. All outfield players for Orlando Pirates
minutes in the half of St. Éloi Lupopo. Here's Maswangani, turns and faces Sibilibili Oswanapolis, blocked by Mokonzi. Well worked move. No goal, no momentum as of yet for Orlando Pirates, but they will keep on pushing. The question is, for how long can St. Éloi Lupopo withstand their pressure? Moremi for the Buccaneers, look at him go, playing the one-two of Nemtajela, then Sipombule was denied a volley chance. Again by that man, Konzi. Sibilibili plays it quick. Tito Maswangani doesn't shoot, instead looks for another creative in Sipombule. And at the end of all that, the Congolese have got a free kick. Buccaneers do hardly ever find themselves in this unique position with their backs against the wall. The last team to have the Buccaneers against the ropes, 3 goals down, was Magesi in the Carling knockout last year. The Sea Robbers may have lost that match, but they were mightily close to overturning a 3-goal deficit. So as improbable as it may seem, it ain't impossible. Guy Bukasa has structured his team in a disciplined fashion. So far, a solid block denying Orlando Pirates. Songani delayed the pass far too long. Enoch Molia. Only 2 runners ahead of him. They were well looked after by that Orlando Pirates back line. Sibu Chain, of course, conceding 3 goals will dent any goalkeeper's pride. Chain needs to make himself to be a giant in that goal today. They can't afford to concede, and they must score 3. Apollos on his left side, blocked by Mpeko. Dooley. Tajela. Sipumbule wanting protection from the referee. Protection not arriving. Moremi. Hotto back to Moremi. Can he squeeze in across? He doesn't. It is hyperly congested in that 18-yard area of St. Éloi Lupopo. Sibilibili once more. Dooley clips it into the box. A clean catch by Simon Lotti Mejo. If most teams could choose where to play the second and final leg of a CAF Champions League contest, they would choose to play it at home. And the Buccaneers simply need to feed off the energy of their home crowd if they are to feast in Champions League qualification. All one-way traffic, still scoreless. Can Nemtajela change that? Maybe Dion Hotto, also playing a hybrid role this afternoon. Moremi grabbed a goal midweek. He'll be looking for maybe more than just one this afternoon. Dooley urged to shoot. He's going to have a shot. The goalkeeper there urging for more pressure on the shooter. On the edge of their seats, as are we all. Not a bad strike from Dooley. He will probably try his luck once or twice again in this match, considering how deep the Congolese are sitting. So attempts from outside of the box will be quite common, you would think, during the course of this match. Bule with the one touch
Nemtajela with the one-touch header. Here's the man from Niger, Mohamed Ali Musa, receiving some flack from the home support. Apollos. 3 tall defenders in that box. Every single time Orlando Pirates whip in across into the box, they don't have a recognized number 9. Masongani got a lot behind it, but far too much on it. So for now, Orlando Pirates have been contained to shots outside of the box, crosses outside of the box that are rather easily dealt with. It's going to be a mesmeric, unforgettable afternoon for the Buccaneers, or a excruciatingly frustrating afternoon for the Sea Robbers. It's simply one or the other. They had a crucial league fixture here on Wednesday night. A crucial league fixture, but a warm-up fixture, you can argue, for this match right here. Mbule, that's a really good ball. Moremi for Orlando Pirates. Offside. But that was some special save, I think, from Simon Loti Mejo. For the first time in this match, although it was offside, Orlando Pirates managed to get in behind, something that they have been unable to do in the opening half hour. As soon as Mbule got it, and looked for the runner, and that was an onside run by Moremi. But it wasn't going to matter in any case. Miche. Oh, after soaking up the buccaneering pressure, St. Éloi Lupopo have a set piece, a corner kick. They did score from a free kick last weekend. A free kick that was blocked, and then it fell to Mokomzi, who scored a showstopper of a goal. It seems to be a bit of a smash and grab strategy on show. A possible Guy Bukasa St. Éloi Lupopo masterclass. Let's see. Deflection there! Sipo Chain! What a save! What a save to keep Orlando Pirates, Owatile Jacobs, in this game. That is out of this world. Dipping underneath the crossbar. And that could have been curtains for Orlando Pirates. Another corner for the visitors, OJ. Terla komara go Sipo Chain. Pirates ba senya kgwele. Ba senya kgwele Pirates. Fela ya go retologa jalo kwa morago ka Monayo Motshwaradino wa ngwaga. Motshwaradino wa ngwaga. Setla se se fetileng Monayo wa Sipo Chain. A re bone Tionoto. Ba itsamekela jalo mo tseleng ya ga Masindi de Matangela. Setsana le karata e sorolwana Monayo. Filwe jalo ke mona wa ka kwana kanya Niger. Mohamed Ali Musa Kiena Mufile Njalo Seta Mufile Karolwana Arbone Oswin Weta Miguel Modi Bagade Master Chef O Albella de Master Chef Arbone Tadrangane Sipombule Sitlanduli Arbone Masindi Tsepang Abarwa Kika Fela Prilene Sinakailo Orlando Pirates ya go tswela le ka go tlhasela Materganyare Artatlelo ke a loda stopasa St. Éloi Lupopo. Bare khwele ke a lona St. Éloi Lupopo. Wana mahega mo le kawana la mukoko amale. Mo le kawana la mukoko amale.
monna o tlile ka ntofa ba itsotse kgwele Tito we ba mo tseleng ya ka tshepang Masindi ba mo goga mo tsereganya reng a tlhomiwe ga ba senye nako Orlando Pirates ba laelwa jalo gore ba go isemolola jalo kwa phoso e diragetseng gone se tere tsamaile sebaka sa halofo ya ura mme ga ise re bone letloa le tshikinyega mo motshamekong o Masindi ba mo tseleng ya ga Sebelebele bana ba le bararo ba bana le tsana kgwele botlhe le gore ba goroga mo tlhopheng sa Orlando Pirates mo setlheng se a bone Tito Maswanganyi o ba mo go Sebelebele sekhutlo Orlando Pirates di tshimega tsa ngwaga wa 1995 ba dirile seo ba fenya sejana se ka kwa ntle ga naga ya Aforika Borwa a batla se ga bokatisi jwa ga yona tlogela botshelo ga jana yo tlogetseng botshelo Ronald Mkandawire ka nako eo fela moraga gore ba kgaogane le Joe Fregelton Joe ba tshwara jalo ke Ronald Mkandawire me kwa metshamekong ya the Super Cup Orlando Pirates ne ba katisiwa jalo ke Pondas Victor Pondarenko ba ba etsa kgwele wa bone tsenya loto kwa morago ya gore tologa jalo kwa morago ka monna yo wa Dionoto wa lebella Dion wa ba mo tseleng ya Tito Maswanganyi Apolis abatla dira sengwe pele ga ra go ikhutsa Orlando Pirates Sebelebele a ba retologa Sebelebele wa ya kwa go bone Sebelebele a ba koba Orlando Pirates ba dira ditsono fela ba retelela ke go fetolela mo letloenga mena go ga ya ba emela ba tshwanetse go netefatsa gore bonyenyane ba no Orlando Pirates ba batla go bona ditoro tsa bone go bona ba fetela kwa legato le latelang kgwele botsa ba romela ba feta mo ditlogong tsa banna go fetoga go nna goal kick ke gore le ka re setlhopha sa fetsa le kgaisano e ne e fetogile go bidiwa jalo Champions League CAF Champions League tlhageletse makgetlo a le mane 2003 2006 2007 le 2010 ba romela ya go tloswa le tatlhelo a re bone jalo Mbegezeli tshamekela jalo mo tseleng ya ga le bone Sebelebele o ba mo tseleng ya ga Oswin a re bone Oswin a ka dira sengwe fa tlana Oswin a ba e tshamekela kwa godimo ga dikota Oswin a Police o ile ke la le kgakala le yone kgwele eo ya bo ya kgakala le dikota ya bo ya kgakala le dikota Simon Lotti a re bone Tito Maswanganyi ga ba fetsono le seng kwa morago setlhopha se sa sendelo Lupopo me ba ntse ba tsereketa pele ya dino di le tharo go le fela Tito Maswanganyi Oswin Police a ka bona sengwe fa a ba romela thula ka tlhogo kwa morago ba baka sekhutlo ba ba sireletsa kwa morago monna yole wa Amale Mukoko ya go tloswa kgwele ke Oswin Police ya go tloswa jalo ke Oswin Police a ba romela Oswin a ba sene pa monna yo wa Mbegezeli Mbogazi fela ba ne ba mo buletse phatla tlhokile fela go ena kaelo o tlhokile fela go e ba kwa tshwanetse go na gone le ka bona Mbegezeli Mbogazi na le nosi fela se ka ithula tswala matlho se ka fa phatla ya bolwane ya kgakala le dikota kgwele eo kile go dira mona yo wa ka kwa Niche mo letsatsing le gompieno
tlile go dira kwa ntle le pelaelo go tswa ka mo tlhakoreng ka bobedi go tswa mo batshameking ba ditlhopha tse ka bobedi tlile go dira tlile go dumana le thankga monna yo bone lothi romela le tele kwa pele sitlhe Sipochena ba tswa a ba go ya tla kgela dirisa botlhale le ka bona la seema le bone Sitlendoli tsose ka makgaola khanyenga mo setlense se fetileng a Confed Cup le setlhopha sa the Steelers Orlando Pirates le yone le kwa se ka makgaola khanyenga a se jana se sa Champions League sihle wa romela sihle wa jalo Tito wa romela Tito Oswin senya kgwele Orlando Pirates le re tloga jalo ka Junior Mendy ba mo tsela yone Junior Mendy Pirates ka bona sengwe fa ne matatjela ayo tana le tloa e kwa dibe kwa go tsoantwa wa go bidika matjaka Sepokolodi fafatse go reka motsereganye motshameko o tlile go tswa mo taolong kwa ntle le pelaelo motshameko o tlile go tswa mo taolong kwa ntle le pelaelo ke gore le ka re ba tsene fa batshameki ba ka bobedi ba hupile sengwe fela Orlando Pirates ba buisa le notsi kwa morago le ka bona le ke go ra khante le kare o bontsha ntwa bidika mafofatse jaaka Sepokolodi bona ka motsa ba iketlile bona tiragalo eo gore tlile ka tseletse jana mathanjela a somo ka pagare ga banna a tsa kgwele pele ga tsela ka go tsela ya 10 ya go go ba fafatse ya thijwa ke letloa a bona gore one paga and no los chopa sa sene le Lupopo the railman Hobere kama madawa mukoko amale ga gona kagiso epe mo ditlhopheng tse peditse jaaka o bona tona kgolo ya province ya Gauteng Panyaza Hendrik Lesufi le ena le gore mo motshamekong wa gompieno difolaga molaetsa o gorogile gore e semfa e seng ka kwano mo Orlando Stadium tle go na thata mona ka kwanetse tshwanetse go ka dira ga bedi ga raro go feta tona ya metshameko le ene o bontsha boitumelo tona ya metshameko Regaten McKenzie o bontsha jalo boitumelo mo motshamekong me re emisitswe jaanong re palama metsotso le metlhano ya bofelo ya karolo ya ntlha ya motshameko e le one Orlando Pirates e le Éloi Éloi Lupopo bona ka motsabo e ketlileng no ya setlhopha sa Orlando Pirates o tlile ka nna le ka bona le la Simon o mosola lothi gore maloba ke maabane rei metsotso le metlhano ya bofelo ya karolo ya ntlha ya motshameko mme ke a solofela ra go tseketswa metsotso e mengwe go feta metsotso le metlhano. If it wasn't clear at the start, we've got a proper contest on our hands right now. And they have a reason to sing. They've got belief. The happy people have belief. The Buccaneers have clawed 1 goal back. 2 more to go if they are to draw this tie to a level pegging. What a silky smooth finish it was from Nemtajela. There might have been a foul in the build-up to that goal, but that does not matter right now. And I'll tell you what, Mukolo Amale is a lucky man not to get sent off either after pushing and headbutting the goal scorer, Nemtajela. We are all here to enjoy a cutthroat contest of continental proportion.
Orlando Pirates still trail, but Orlando Pirates crucially have found a way through for the first time in over 120 minutes worth of football. And the two opposing camps shaking hands. It's all love and peace in war. And it's been an all-out war between these two over the two legs. We are cruising nicely. I'm not too sure about that. But the comeback is definitely on the cards. Speaking of cards, is the man with the red dye going to see red? They needed to apply that approach, that no mercy approach that we have seen from Orlando Pirates in the past. They were victims to a tactical masterclass last weekend by Guy Bukasa, but they have found a way through. A reason to fight, a reason to believe. And I think you and I are going to watch a handful of minutes of stoppage time, considering the lengthy stoppage after that goal was scored. And now a St. Éloi Lupopo official, a member of the medical staff, has run onto the field of play. There were, of course, reports of poor hospitality, disrupted routines and questionable treatment towards Pirates in the first leg in Lubumbashi. And today, Guy Bukasa and his troops faced entry delays to the stadium. And that is no surprise. Marching orders. Goodbye, see you later. But I don't think he was the guilty party. It wasn't him. So for now, Chris Maniania has been sent off. What do we have here? What on earth do we have here? Moremi, after producing a phenomenal shift in this, he's been given a red card. Is he the only man to have received a red card? So it seems like, from my quick calculations, that it is 10 versus 10 right now. So a red card apiece. What a dramatic way. A breathless end to this first half. A bit of a confusing end. But Orlando Pirates have their goal. But unfortunately, they are a man down. But so are their opposers. And it really didn't take long for tempers to flare this afternoon. I think he needs to fix his attitude before he truly gets sent off. First, he slaps the ball out of Nemtajela's hands. Then he's ready to go. He's ready to throw down. And then he headbutts Nemtajela with his head. And then he throws himself on the floor theatrically, making himself out to be the victim when he was the instigator. A highly emotional contest is unfolding right in front of our eyes. It's going to be a fierce fight in the second half. A football contest, but a proper battle. Some blood on the lips of Enoch Molia. Tactical adjustments may need to be looked at.
Fabdeslam Uwadu and his supporting staff. They've got quite a bit of attacking talent on the bench. Here's an Amakosi supporter in the mix, joining arms. So play goes on, and somehow Mukoko Amale is still on the field for St. Éloi Lupopo. 1 goal to Orlando Pirates, 1 red card apiece. We warned you, there would be drama, and so it has proved to be. Another throw-in for the visitors towards Amongo. They only visited the box of Orlando Pirates maybe twice or 3 times in that first half. Sipochain did make a phenomenal save. Here is Enoch Molia, goes down in the box. Orlando Pirates can break away if they get the breakaway right. Oswinopolis leads the attack. Nemtajela wants the slip ball through. The Buccaneers want a corner kick, and it's just going to be a simple goal kick in the end. Back to front in blistering fashion, but the recovery from that St. Éloi Lupopo defense was also just as impressive. A whole lot to unpack after this first half, and a whole lot to be excited about in the second half. Neither team willing to take a backward step. St. Éloi Lupopo want to create history, to form part of the CAF Champions League for the very first time. Orlando Pirates hoping to make history, to become the first South African club to overturn a 3-0 disadvantage. No South African club has ever done it before in CAF competitions. Dooley. They've got about a minute and a half. Mbokazi urged to shoot because why not? We saw that spectacular. He scored not too long ago before the most recent international window. Sipumbule. Here he goes. Outside of the boot, clip ball in towards Nemtajela, who was also booked in the early part of the first half for going down in the box when he wasn't brought down by an opposition player. Absolutely desperate in everything they do, Orlando Pirates, in an attacking sense. St. Éloi Lupopo, desperate, desirous in the defensive third. But it's close to a full house here in Orlando. And we have been witnesses to a gladiatorial clash. The people have got their money's worth this afternoon. Plenty of off-field antics and rumors of mistreatment, but all of that means nothing. The only thing that matters right now is what happens between those 4 lines for the next 45 minutes, including quite a bit of change. Set piece opportunity for the Congolese contenders. Sipochain nearly makes a meal of it. And on that note, we say goodbye to the first half between Orlando Pirates and St. Éloi Lupopo. What a entertaining first half it has been. Orlando Pirates pushed throughout the opening interval,
Nemthajela asked a lot of questions. Moremi was a good watch. Sipombule got on the ball quite a lot, as did Maswanganyi. Sipo Chain made a jaw-dropping save in that first half as well to deny St. Éloi Lupopo an away goal. But the opener did eventually come, courtesy of a silky smooth Orlando Pirates move and a silky smooth finish by Nemthajela. They've got one, they need two more. So, a lot more still to come in the second half. Ladies and gentlemen, hold on to your hats. Tamane Kapo Mazameko Busimuluka Karangwe Parabone Orlando Pirates Bakobua Chang Makaroje Hatas Copas St. Éloi Lupopo Bata Twarama Emoja Kantichana Kota Bata Bonano Motamekongo Romela Kwilegwa Pele Fela Sipoche Abali Khona Sireleta Mokhilinyo Sipo Bonejalo Oswina Police Weta Migala Chala Motile Nyaka Kabelo Tameni Kabelo Bababula Abona Paris Bagabona Singwefa Abekobela Mukozola de Tede Fela Caballo Kana Sireleta Kwamarako by Baka Quante St. Éloi Lupopo Monayo Monanyo Soneta Kabele and Abonin Karate Kibidu Kawanala Mukoko Babako Kabala Abita Kota Ebuela Mutamekona Mokokido Swina Police Ona Mokokile Oswina Police Fela Batogale Segola do Pirates Pobana Nokape Fabata Watia Katele Mosto Pensa St. Éloi Lupopo Oswin Cabelo Tameni Malika Roya Chalo Quapelo do Pirates Fela Babuete Bote Quamaragos Copas St. Éloi Lupopo Sitenduli Tata KCM with Samigala Mosite, Yoban Chalo Sibilibili. Malika Bualio and Site Duli. Malika Bualio and Pirates. Albone Cabelo Tameni. Marumela Chalo Motilena Oswin. Makama Apolis. Oswin Apolis, Ubata Pata. Mamo Copa Copeta Matragana Post. Quileo Barretosa, Onebamokhile Monayo, Ua Loti, Banabamokhile, Le Kawana Loti, Fela Kanagusira Leta Kwamora Mokilinio, Yagotoso, Quile, Chopa, Salado Pirates, Cabelo Tameni, Kene Mokilinio, Walbella Cabela Bata, Quilenta Romela, Tulagato Butuma, Quilentil Mumanga Koti, Arbonechalom Pegazeli, Tulabasi Leta Babagasecuto. Batente Mokatele Orlando Pirates. Batente Mokatele Orlando Pirates. Fela Batoka Jalo Le Seco. Jacob Anaquile Arotoso Le Secuto. Katsusa Rosepese Bagile Bazidira Favor Face Éloi Lupopo. Orlando Pirates fans Motamago Simulukile Kibone Bantimba Tela Capeta Citropazi Arbona Lupopo Kitibankutra Baba Toga Piliga Guarabu Pirima Jalebala Arbone Balika Rokadira Chang Monayolewa Amongo Simula Kwamarago Simula Koyaka Koto Kwamarago Skapa St. Éloi Lupopo Fela Okone Kwamarago Kapteni Begezeli Mpogazi Obana Chalo Swina Police Obatano Katsutetana Nato Police Arbono Tadiranga Police Mefagole Tata Waitidina Koterinse Orlando Pirates Mumaketele Kawanali Let's Miguel Mogotameni
Sitlenduli Sibelebele fela wa moapara mo kapteini Mikamiche khona go sireletsa kgwele ya bona Pirates be apola kwa morago ba go dira mo kgweleng ya Pirates ya potse kwa morago ga bona Kotsifa a bona ba kitla a ba sireletsa Sipochain ba ne ba ile le khona go demo ba ne ba itebetse Orlando Pirates o batila ba otlaya Enoch Molia o batila ba otlaile Enoch Molia ka motsamo iketlileng a le ka go tsena mogare ga bana ba le babedi fela bona phatla a goga a baka sekhutlho le ka bona la Sipochain bondete ke gore ne ile kwa ene tshwanetse go ya gone kgwele yao ya go tloswa le sekhutlho bona monna wa Kamputu ga o fele kgwele yao fela ba etsamekela mo go Mike ba etsamekela mo go Mikamiche mokapteini wa setlhopha etsamekela mo tseleng ya ga Mpeko ba romela kwa pele Afrika Borwa setlhopha sa Afrika Borwa bona ba sireletsa Jam Pirates Mbutuma Yanele folo sa ka botlhale o etsamekela mo tseleng ya ga Tito bona jala Mbutuma na le no di kana pedi mo setlheng se Mbutuma a bona tla diranga kgwele a ba e baka botlhale kwa pele sireletsa kwa morago Baba sireletsa kwa morago ba go itsebolla kwa morago la no Pirates kgwele yao Mbogazi Oswina Police Arbone ya Police we ba mo tseleng ya ga Kabelo Tlameni ba kokota Orlando Pirates fela di khoro di tswadilwe kwa morago ke manyo tla bulang khoro ye ke manyo tla robang khoro ya setlhopha sa Lupopo Kabelo Tlameni Dion Otto re tologela kwa morago ba ba pateletsa gore ba boele ka tsone kwa morago setlhopha sa Lupopo menako yone ya tsama meriti yawa khona go lemoga lwana mo tshontsho sa gore meriti yawa Kabelo Tlameni Mbogazi khana kwa morago kopana la chala le Oswin go mongwe fela yo tshwanetseng go ka thuba le morago le a bona Police a ba khama Police a ba romela kwa pele Bokoa ba iketlakane kwa morago loti simola go nna mahega ba tshameki ba Pirates me se ba tshwanetse go se dira ke go diga mo wa fa ba tsena mo maemong a ba nna mo gone a kwa pele a go nna ntwafala ba ifengwa ke Mbogazi re le ka re go nna le ntwafale fela ba ifengwa ke Mbogazi Kabelo Tlameni a Police motsamo e leng inaneng a na go ema fala ba mo tsere mo leng inaneng a bone fela wa emelela le ke thele ka ro mo tsere botlhokonyana a bone Tito Maswanganyi Sibelebele Arbone Tlameni na di kgwele tse di kotsi a ba goga ke fatsa go bua ka rona le di kgwele tse di kotsi a ba roa moleka a taologa le ka bona la Simon Lotti a phaila kgwele a phailela kwa ntle go baka sekhutlo fela Kabelo Tlameni o na ragile jaaka e ragiwa o na itse kwa ene tshwanetse go ya gone a re bone Tito a ba kgamona ka mele go thimo ga dikota Tito Maswanganyi lekgetlo la boraro mothaka re a di ba kwa go thimo le ka wana le la Tito Maswanganyi lekgetlo la boraro a di ba kwa go thimo tshwanetse go dira botoka go feta jaaka dira Tito kgwele ya go tloswa kwa morago ke le ka wana le la Simon Lotti romela le tele kwa pele a Pirates ya tlhatswa mo letsatsi le gompieno kgotsa mathambo a tla kopana kgotsa marapo a tla kopana go bua kwa morago le go
bona Mbuthuma ba sireletsa kwa morago banna ba sendelo Lupopo fela ga ba yo kwa pele Pirates ya go bua ka yone gape go ba tlhasela fela motsereganyi wa emisa motshameko le ka go lebella go tle go na le ntwa Enoch Molia ga mogo tshalo le ka bona le la Mbogazi se gantsi o mona le fafatse ya go tlamelwa Mbogazi se motshameki o tlamelwang se gantsi o mona le fafatse mona yo wa Mbegetsele Mbogazi o emeletse jaaka lesole gore le ka re ga ke a tlamelwa ane tse gore fa tla go morola ka lepara o tile sentle fela motshameki wa sentelo Lupopo ba motlamela mme re ba motlamela ka tseleng tseng jalo mothoetso e le one monna yole wa masende ne matanjela no ya gage e le one of the Pirates e le noto Éloi sentelo Lupopo re of it being yellow. The man down on the ground for Saint Éloi Lupopo is Enoch Molia, who has been running those lines for the Congolese contenders in the second half. Forced a save there from Sipho Chain not too long ago. Plenty of venom on the strike. It was sneaking in. The Chain was alert enough. 55 minutes on the clock, approaching the hour mark. The Buccaneers are still gunning for a comeback for the ages. And the Saint Éloi Lupopo Rail men are playing for the sake of creating some club history. Spearing ball into the box there. Here's Siema, is a self-professed Pirates fan since childhood, and he's living out his dream today. Nduli, Dlamini tested the gloves a few minutes ago. Osmanapolis looking for the quick 1-2. Butuma wins it back. Might he launch a strike? He can't. And Lupopo clear their lines. Challenge here for the young centre half. Opportunity for Enoch Molia if he can stay on his feet. He's pushed away from Sipho Chain's goal by Siema. Sibilibili getting a crucial touch to flick it on to Nduli. Maswangani. Dlamini taking the place of Sipho Mbule for this second half. Maswangani in some space, a bit untidy with his first touch. Dlamini being closed down this time around. Space here for Sibilibili to whip in across, and whip it in he does into that corridor of uncertainty, but no one was there. That is exactly where you want a cross to be delivered. Maybe a little bit too close to the goalkeeper, but really difficult ball to deal with as a defensive unit. Wanting more effort, more desire. They do have a more traditional front man leading the line in the second half. The Orlando Pirates in the form of young man Yanele Mbutuma, who notched up his first Buccaneer goal in the first preliminary round fixture. Osmanapolis scored a beauty for his country only a few days ago. Mongo dealt with it very nicely there. Dramane Kambu. Very early cross into the box. Orlando Pirates let it bounce, and Mbokazi off his chest and out for a corner. Wasn't the most convincing method of dealing with it. But Orlando Pirates are stretched.
when St. Éloi Lupopo try and counter them. Siphochane is slightly blinded by the sunlight that's just peeking over the stadium walls here in Orlando. Corner kick, chance. Siphochane has come out in no man's land. No price to pay. The attempt falling to Mokonzi. Hotto. The man from Swakopmund has covered quite a lot of ground this afternoon, as has Tito. Hasn't found that breakthrough pass just yet. Sibilibili. Nduli. Dlamini. Apollos. Minimal space. Sibilibili goes back to Dlamini. Orlando Pirates just waiting to pull the trigger or to unleash the final pass if there is to be one. Mbukazi! Nearly another showstopper. This one driven low and driven hard. But a smothering stop, a good save by Simon Loti Mejo. No first touch required. Look at that ball swerving across the pit. That's a really good save. A little bit more of a quiet start to this second half. Emotions were high. There was ecstasy in the air towards the end of that first half. If a second goal is to be found, if a second goal is to go in for Orlando Pirates, you would think momentum would very much be in their favor. An injury. And a moment of pause for everyone here in this ground. It is jam-packed in the Orlando Stadium this afternoon. Just how it should be. All smiles there between Dion Hotto and the man that was willing to go to war in that first half. Mukoko was lucky not to be sent off. In fact, his teammate was undeservedly the recipient of that red card, Chris Maniania. The Congolese visitors have entered the CAF Champions League and the Confederation Cup preliminary round on 9 separate occasions, and they've progressed past this preliminary round stage in only 3 editions. But all 3 of their successful qualification attempts happen to be in the Confederation Cup, not in the Champions League. Orlando Pirates were a breath away from the CAF Champions League final last season. The season before, they were knocked out in this preliminary round stage by Jwaneng Galaxy. So this sticky situation they find themselves in is not exactly uncommon. But here goes Apollos. Just waiting to deliver. He does deliver. 3 Buccaneers in the box. 1 collecting for a throw. Dlamini. Oswin Apollos. He's going to have a shot, and he does! Just how close was he? It is the day for divine intervention if Orlando Pirates are going to pull this one off. Just swerve the other way. But he caught it sweetly, did the boy from Bishop Lavis. Dion Hotto ready to make a foray into the
half of St. Éloi Lupopo wanted Butuma to come short, but then he misplaced his pass, and now he's got some defensive work to do. Nduli. Maswanganye just hasn't happened for him just yet this afternoon. Dlamini through the lines. Oswanapolis looking to go through the legs. Can't. Mendy. Amongo. Bukazi is hands on. Got the last tickle of the ball. Orlando Pirates do, of course, hold the honor of being the first from South Africa to win this competition, to win a Continental Cup. But they might be the first South African club knocked out of a CAF competition this season. But that remains to be seen. Owatsile Jacobs. Nalo yana re kopana fela kgwele ya khilwe jalo ke mokoko. Re bone jalo le ka bona le sa tswa go tsena diore ba busetsa jalo go morago kgweleo. Orlando Pirates ba sa tswe ke metsotso e ka nna 25 go ka fetola ditoro tsa bone kgotsa go phirimisa ditoro tsa setlhopha sa St. Éloi Lupopo. Tlhopha le nne tsa Afrika Borwa tse di gaisana mo gaisanong ya kontinente. Tshameko ya le meraro ka moso le no se fela mo letsatsing la gompieno. A mme re tla bona setlhopha sa ntlha sa go tlhatswa mo letsatsing la gompieno mo gaisanong ye. Tito Maswanganye a re bone jalo Yanela fela ba kgona go e butsa kwa morago kgwele ba e romela le telle go kwa pele. Bona sebelebele tlogela jalo Tito Maswanganye le ka go tsenya lebelo go ya kwa pele Tito. A re bone Orlando Pirates ba go tlhasela bona Dion o batla Tito. Orlando Pirates ba ba sa ba le buka eleno se Tito Maswanganye ga mo go jalo le ka bona la Dionoto ba ba sa bue se buka eleno se Siema Sabigala jalo mo tseleng ya ga Mbegezeli Kabelo Dlamini Kinsalage Arbone gore ba tla dirang ka kgwele go ya kwa pele. Tito Maswanganye a ba e romela ka botlhale o batla jalo Oswin a ba e kgabagantsa ba e tsikelo toko morago. Oswin a police le ka go kgaratla o tletse le lebala ne ke go bolela jalo ka le ka bona le bona sebelebele ba ka se khutlo. Ke Ntshalage le ka bona le la Kabelo Dlamini le Ntshalage Musanya Tama Tshameko ya Orlando Pirates, Bloemfontein Celtic, Mamelodi Sundowns, Limarisbeck United. Fitile le kwa the beautiful base. Ya bobedi Orlando Pirates. Amadibo Orlando Pirates. Matsego Fata Orlando Pirates. Bona no ya bobedi Orlando Pirates go se mola go nna tatjanonga ba sa tsebana le tsholofelo bona boitidi jwa ba ratile ba tse di Orlando Pirates go akaretsa jalo le tona ya metshameko Kaiten McKenzie yo gompieno sa nna mfofatshe fa le motshameko o simologile ba gaufi ba itse Orlando Pirates ba gaufi le go fetola tsotlhe tse di diragetseng jalo ka kwa TP Mazembe Stadium. Yanele Mbuthuma a tswa kwa Phankenga bona ka motsamai katlileng Mbuthuma e kgoma maekete kgomilwe ke motshameki wa bofelo go e kgoma ke motshameki wa setlhopha se sa St. Éloi Lupopo. Fela bonnete ke gore he boela mo motshamekong po ya Tshumahlabe
the coast. Babuela mo motshamekong kwa ntle le pelaelo. Sebelebele kwa shebile. Patsi dirile phetogo ke bona Jalo Thabiso Lebitso. Thabiso Lebitso. Le ka go lebela gore ke tlhaela mae ke teke le ka bona la sebelebele yo ke mo tlhaelanga 2 Orlando Pirates a re bona Mukoko a ba romela thula ka tloga ba yaterela kwa morago Sepotšheng a ba tshamekela mo tseleng jaaka Thabiso ka lebitso Sefane ke lebitso o a leba ka kgwileo a lebelela Thabiso Dlamini ya mothaka re mo tsentse botshelo kwa ntle le pele le mo tlhopheng tsa Orlando Pirates le ka balela kabelo Dlamini romela le pele kwa pele bona ba thula ka tlhogo sireletsa kwa morago tserganya ba ka jalo gore le kgopakgopetsa lona Orlando Pirates Pirates e tshwanetse go ka fetola se jaanong Mafungu wa go tsena me amongo wa tswa le ka bona la Mafungu wa tsena pasiala amongo wa tswa ba tsweletse ba ratile ba latedi ba Orlando Pirates ba tlhabile dikoma ba rotloetsa basimane go ya go botla nno le nosi fela e tla risang kwa di-penalty fa e tla fela le 3 Mbogazi la bofelo fa ba bantshiwa mo setšhaneng se ba ntshitswe ke Tshwaneng Galaxy ka di-penalty mo go lone lebala le la Orlando setlhopha sa Orlando Pirates penalty ena fusiwa ke re Lebohile Mofokeng a re bone le gale le ka bona la Miche Mika Simolla Jalo kwa morago mo go Sepotšheng le bone seema Mbeketsele Mbogazi Oswena Police ga ise go fele go kgekala le go fela fa Yanele Mbuthuma a ba chipa a tlile ba itlhaba ka lerumo gape ba batlile ba itlhaba ka lerumo setlhopha sa St. Éloi Lupopo ba e tlhatswitse thata kgwele eo wa go e tlosa kwa morago Simon Lotti Simolla go tswa mo taolong gape motshameko di-second di feta thataro fa o senya nako kotlhao kgatlhanong le wena e nna sekhutlo molao o mošwa wa go senya nako di-second di le thataro go feta e nna sekhutlo kgatlhanong le wena na lebetse melao motshwaradino yo na lebetse melao ke gona go phola gore kana molao wa riana supa ka monona motsereganyi mo fakarata e serolwane a re ya bobedi ke wa tsamaya Osomola Mejo Osomola Simon Tolotti Mojo Rago tswa masigo fa go tswa masigo ka mokgo motshameko o emisiwang kgapetsa ka gone kgwele ya go tloswa le sekhutlo ba bone no go tswa mo sekhutlong go ya jalo Kabelo Tlameni a batla bona engwe fa Orlando Pirates
a re bone po entse Motlhabe ba ba romela tlarela kwa morago ba ra tlhomiwe simola go lwa Mokoka fa tla fetsa motshameki o le sego thata Mokoko fa tla fetsa motshameko o tla ba le sego thata tla go pola le karata ya ntlha ya khibilwini tshwanetse go tswela ene Kaitse Tito Molata Mokoko ya go tloswa kwa morago re a re lebile metsotso le 15 ya bofelo bone jalo o somola Sitlendlule Thabiso Lebitso bawe ya go ya kwa pele la Pirates mona ba khathamaye a re bona gore ba tla dira mo kgweleng ya go ya kwa pele ba e romela ka kwano thoko sireletsa kwa morago siema be tsela ka kwa ntle kgwele yao metsotso le 15 gore re bokhutlong jwa motshameko 2 Orlando Pirates and not Sentolo Lupopo. Buccaneers are close to doing what many thought might have been a bridge too far at the start of this game. They have given themselves a shot. A quarter of an hour on the clock left to go. They need another goal to take this game beyond normal time. 2 more to win the contest outright. But they have chopped away at St. Éloi Lupopo's lead. And the energy is off the charts in the house of Orlando Pirates. Mavungu, brought on about 5 or 6 minutes ago by Guy Bukasa, who discovered the secret formula to royally defeat the Buccaneers in the first match. They've been, so to say, outplayed in the return leg. Mavungu for the Congolese visitors. That's out. Masonganye loses footing. Back to Mendy. Dlamini couldn't grab a hold of it. Nduli tries, but fending him off was Mokonzi. Orlando Pirates were rather brilliant in Orlando in the CAF Champions League last season, with clean sheets against the best in the game, no less than the defending champions Pyramids and the record champions Al Ahly. Both couldn't score here against the Buccaneers. There were also no defeats that arose against their name when they engaged in continental clashes over here in Soweto. Needed the goalkeeper to come out. Dion Hotto, Sipochen eventually did so. And he rolls it to the Namibian. Maswanganyi. Another sub, Libitso. Nduli has taken charge of this midfield throughout the contest. Maswanganyi delivers. That's a good ball. The keeper has come down to punch away. The danger still present. Dion Hotto, very good ball once more. Maswanganyi was the man trying to get his head on the end of that cross. Mbokazi does well. Apollos takes his eyes off the ball. There was an opening there. Mukoko Amale made a mistake. Mbokazi.
Time for another substitution. Well, he flicked on the corner that resulted in Orlando Pirates' second goal. Young man, Cameron Danson, has come on for the Buccaneers. A lot of faith and trust instilled in him by Abdeslam Ouadou. Can the academy product make serious waves this afternoon? That is how the second was scored. Dlamini on the money. Off the shoulder. I think it was off Michael Walla. Is it possible? Is it going to happen? The goalkeeper has already been booked for time wasting, has Simon Loti Mejo. You would think there's going to be plenty of stoppage time minutes after the 90-minute mark is hit. Well, he was rejoicing a few minutes ago. It's not yet over. The nerves are still very much present until that third is scored. Panyaza Lesufi also watching on very attentively. You cannot look away. The Buccaneers are the first South African side to make a play for the CAF Champions League proper this weekend. Mamelodi Sundowns will take to the stage tomorrow, whereas in the CAF Confederation Cup, Amakosi and Stellenbosch are entering their second leg matchups on a stalemate note. But all of that is tomorrow's concern. In the here now, the Buccaneers are still behind, but behind by one. They're close, but at the same time, still very far away. Nobody leaving their seats. Here's Mukoko. Red by Mbokazi. Dlamini to Dion Hotto. Apollos, high and wide. Danson doesn't get it exactly right. Siema, nicknamed the Great Wall. He's got another brick wall alongside him in Mbegazeli Mbokazi. Here's Libitso. However, a lot of time and space to deliver that cross. Might get another chance, although it did hit his hand just when he thought about delivering again. But I tell you what, Orlando Pirates, Saint Éloi, Lupopo and all of their fanatics will struggle to forget this two-legged match. Their first meeting. And their paths may cross again next season or in the not too distant future. But this meeting, however it ends, will not be forgotten anytime soon. And we are approaching the dying embers of this contest. Orlando Pirates still playing with hope and desire. But their chances of featuring in the CAF Champions League group stages is dwindling quickly. Apollos. Danson. Lebitso. Maswanganyi, plenty of nice passes and nice movements. Maswanganyi. That cross far from the mark where it needed to be.
Nicadio, a true Congolese specimen. Just look at the physical stature of the man. He's ready to come on. As to his Matukala, ready to replace Mikamiche. A double substitution just to halt, slow down Orlando Pirates, that ever so slightly. But make no mistake about it, you and I were spoiled with a real captivating Champions League story last season. And the competition, as we have come to know it, has not even truly begun as of yet, but all signs are pointing to another special edition this season, with new players entering the conversation, new players like Saint Éloi Lupopo, because if they can play this way, if they can frustrate a team of a similar stature to Orlando Pirates, they can go very far in the CAF Champions League. But Owatile Jacobs, it is far from over. A monumental, monstrous few minutes lie ahead. Konse fela jalo re mo metsotsong ya bofelo setlhopha sa Saint Éloi Lupopo ba dira diphetogo di le pedi, mme Orlando Pirates ba eteletse pele ka dilo di le pedi go fitlhelela ga jana. Ba tlhoka nno e le nosi fela gore tsa ba re isa kwa thakong ya di-penalty. A re bone lebetso o e ba mo tseleng ya ga Denzen, wa lebelela Denzen ka kgwele eo. A re bona o tla dira ngwaetsa o e baka kwano thoko mo tseleng ya ga Thabiso Lebetso, wa lebelela Lebetso mo kgweleng o leka go ya kwa pele fela ba mo tswalela tsela. Lebetso a ba e disa e tswele ka kwa ntle, fetoge go nna tatlhelo. A ba e disa e tswele ka kwa ntle, e fetoga jalo go nna tatlhelo kgwele eo. Rola monna mo tsereganya na ba leka go tswa ka lebelo le ka bona la Mavunga. Tota Matukalo na leka go tswa mo gare ga bone. Matukalo fela mosimane wa Denzen a mo goga ya gona go kgatlha setlhopha sa Orlando Pirates. Romela kwa pele ya go retologa jalo ka Sipochain kgwele eo. Retologa jalo ka Sipochain e bang jalo mo tseleng. Re bone Dionoto ba ba kaile gore ba itsere ka seatla wena Dion. Orlando Pirates ba na le metsotso e le mebedi ke sa ba le metsotso ya tlaleletso ya go fetola seemo ka kwano. Go seneng jalo ba tla bona kgaisano e gape mo nakong e tlang. Go seneng jalo ba tla bona kgaisano e gape mo nakong e tlang, fa e le gore ga ba bone nno fa Orlando Pirates go fetola selebo sa motshameko. No fa ba tla bona fa seo se tla bo se tsenya setlhopha sa Saint Éloi Lupopo mo kabakanyong, mme Orlando Pirates e tla nna le tshiamelo jaaka bona Kabelo Tlhamena tikologa ka kgwele eo. Ga ba e romela Kabelo o batla jalo Dion a Police a mo rola fa ntlha ka leboko tsela le tene mo tsereganya re Torimasane motshameko phepa o tswelele pele ba tswa ka lebelo ka go botlhaba jwa lebala. Mpogazi mongwe wa batshameki ba ba sa latlhegelweng ke dikgwele bonolo. Lebetso Yanela Mbotuma o batla jalo Tito Maswanganyi wa lebelela Tito o bona mang o bona Lebetso. Denzen Dlamini a ba e batla ko godimo ga dikota Dlamini ba tle ba re motho wa Placer o na re o dira jalo. Kabelo Dlamini na re e bakwa e tshwanetse go nna gone fela ka bana a tshwere kgwele a lebelela Dionoto. Kgona go bona sefatlhego sa ga Dion gore o ne a nyoretse kgwele eo, o ne a emetse kgwele eo.
ba itlositse Merete wele re bala jalo di second tsa bofelo potso ke gore re a go fiwa metsotso le mekae mo motshamekong metsotso solofetse metsotso e tla boeng e ka nna metlhano me nako ya semmuso yone ya bokhutlonga jaaka o bona o swena police Orlando Pirates tlogela tshono gape tlogela tshono Orlando Pirates ona ba romeletse Tito Maswanganye abatswa dile matlomo le bokoso la di18 ana irometse o swina police Thabiso Lebetso wa go tlosa kgwele le tatlhelo bona motshameko o eme potsa lebaka mongwe wa batlhankedi ba setlhopha sa St. Éloi o amogetse karata mme re filwe metsotso e le metlhano mo motshamekong bone seema batla tekete le ene seema go leba kwa AFCON go se neng jalo kwa metshameko jana sa lefatshe tshameke ba Pirates ba tshameka jaanong ka tiro tshameka ka tiro Lebetso tla ba dirile botoka go feta jaaka a dirile fale ka ba dirile botoka o ka ba file mongwe kgwele eo Lebetso gore go sena gore a ka nosa ka mokgwa e regileng ka gore kgwele ena re bone fela kgwele e betswela ka kwa ntle Diori ga ba tsenge nako Orlando Pirates ba itlosetse kgwele eo metsotso yone ntse ya tsama Merete wele Orlando Pirates ba gaufi le go tlhatswa Orlando Pirates ba gaufi le go ntshetswa ntle mo kgaisanong ye fela re bone kgwele ya dinao e tlene le tsa yone a re bone jalo Denson a re bone o tla dira mo kgweleng eo le ka one le nnye o batla jalo o swina police a police o bona Tlameni wa romela tsena ka lepokoso ba yatarela kwa morago Simon Lotti tshwanetse go tlhokomela se ka bona sekhutlo se sengwe gape o a lebela Lotti tlhabela jalo kwa pele fela ga bayo a re bona gore ba tla dirang ka yone mpaketsele a e file banna ba St. Éloi Lupopo sekhutlo ba go ga maoto ba go ga dinao go a go tsa kgwele eo ba go ga dinao go a go tsa kgwele setlhopha sa St. Éloi Lupopo go ya jalo le kawana la mafungo kwa kgweleng eo fa le karata e ka feletsa e tswile fa wa lebella mafungu a ba itshameka e le khutshwanyane ba Pirates ya go tswa ka yone kwa morago kgwele eo a re bone jalo Denson a ba kgona go retologa ka kgwele a ka isa kae e sa tsele mo go ene ema ba re ntsha kgwele a reye a ba tsa kgwele a tshamekela jalo mo tseleng ya ga seema o e ba mo tseleng ya ga Lebetso o a lebela Lebetso o bona Tito Maswanganye Lebetso Maswanganye e ka nna tlhaselo ya bofelo la Orlando Pirates Tlameni ba e romela mo lebokosong fela ba gana St. Éloi Lupopo ga ba yo kwa pele botlhe ba feletse kwa morago e tabogela jalo ba re goge jaaka o tlwaetse ga ba e tshamekela ka kwano thoko ga ba e tshamekela mo go Lebetso lebeletse supana kwa nthaere motsotso le halofo Orlando Pirates a tswa mo sejaneng a re bone jalo Denson Thabiso Lebetso o swena police ba tswadile kwa morago ba ne ba setlhopha se sa St. Éloi Lupopo kabelo tatampekeseli o bona jalo hit total ka bona le lelama Dion Otto o ba mo tseleng kabelo Tlameni ba re a re kwa pele ya Orlando Pirates po ye tsuma tlhabe
batla Kabelo romela mo tseleng ya go swera Police a ba go pele ga dinao infanted in England perfected in Brazil how can you want Fadine a game of penance it's a fairly we are mamazo Hezekiah Kaukake wana go Fadile go ise go fele this is what champions are made of. The team are ready to do it. Hoswinopolis. Yawe Pela Soweto. Khabadumeli. Saint-Éloi Lupopo. Mama Buasa Skina Sapua mo Bebiling. Éloi Lama Sabakatani. Modimo wa me o ntlogeletseng ke se bua ke Saint-Éloi Lupopo ya bela Orlando bona salamu watu khabadumele le bone Orlando Pirates gore selo se a diragala mo botshelong jwa nnete bona panka ya Saint-Éloi Lupopo Orlando Pirates e kgone go bua kwa morago go ntwa kwa tlase monna yo monanyo fa sala le fa ga se a tsamane fa fase Captain Mackenzie go fedile motshameko o fedile mothuetso re a kwa thegong ya di-penalty Orlando Pirates ba dirile se mang le manga ana sa se solo fela bone ba tlile fa ba na le tumelo ba tlile fa Orlando Pirates ba na le tshepo ba tlile fa Orlando Pirates ba itse gore kgwele ya dinao ga se se leng gore go ka tsa tshwetso le nosi ba thubega ka selelo ba tshameke ba setlhopha sa Saint-Éloi Lupopo ga ba dumele se se ba diregeletseng kwa gae se diragala Orlando Pirates kwa gabo se ba diragala mo Afrika Borwa se diragala Orlando Pirates ba no sa dilo di le tharo fela jaaka ba kgone go nosa ka kwa Orlando Pirates e dira seo e nosa ka kwano ke manyo la telang mme fela ga ise go fele fela ga ise go fele mme fela ra go tswa fa re na le mofenyi mo letsatsing la gompieno bona dieselelo dikeledi tsa kutlobotlhoko ga ise tsa kutlobotlhoko dikeledi tsa boitumelo 3 Orlando Pirates Nematantshela Mbuthuma ga mmogo le Police ba no ga mo letsatsing la gompieno Sipo Chain, in fact, is going to try and save first, and Saint-Éloi Lupopo will have the first attempt. Mokonzi is the man that steps up to the plate, the man brave enough to do so. Goalkeepers train for this. Players often take a lot of penalty kicks after training. All of that extra work comes to the fore in moments like this one. Heroes are made on days like today. Who is going to grab a hold of a CAF Champions League spot? Penalty shootout time, penalty converted by Mokonzi OJ.
banosaya ntlha Mkhonzi Katumbwe banosaya ntlha mona motshameka morago Nosabontle hatsa le kawana la Siphochena le isa ka kwa botlhaba a ba kgile kwa bophirima go ya jalo Dionoto go ya jalo Dionoto a re bone o tla etsa ka tseleng tse ntšhang Otto the hottest one ga se bonolo di fosa ha o tla dira jalo le mo letsatsing la gompieno mo naka kwa Swakopmund a re bone Dionoto ha ba fosa Dionoto Orlando Pirates ba fosa ga se bonolo fosa fela mo letsatsing la gompieno a kitse go dira getsenga ha ba fosa Dionoto ha isireletsa le kawana la Simon Lotti Homosumula 1-0 Siphochena with a slow walk to his goal line. It has been a match, a two-legged tie of psychological warfare. And Siphochena is engaged in some mind battles. But will Mavungo fall trap to them? To seriously give St. Louis Lupopo an advantage in this penalty shootout, Mavungo scores. 2-0 now to the visitors. Orlando Pirates, OJ, after doing the unthinkable, after pulling off a miracle, they find themselves trapped in this shootout. Tsholofelo ke gore re tla bona jalo Siphochena dira jaaka tlwaetse go dira mo thagong ya di-penalty fela Mavungo le ena motsa motlisa ka kwa bophirima fa re ntseng gone a tsa kgwele ba ka kwa botlhaba go ya Orlando Pirates go ya Kabelo Tlameni motshameki wa bobedi wa leoto la molema wa setlhopha sa Orlando Pirates ke ena go tsa nthago eo mongwe wa mothakare dead ball specialist sa Orlando Pirates Kabelo Tlameni o lebella Kabelo a re bona re tla dira mo kgweleng eo apere nomoro e tona e kile apara ke the principal Chipa Chauke mo malobeng Kabelo a ba yatlanya le letloa bontle 2-1 Ray. Quiet now for Orlando Pirates. Kabelo Dlamini doing what Kabelo Dlamini does so well. Calm and composed in the face of undeniable, suffocating pressure. It's 2-1 in the shootout. Cheers and shouts of Sipho. He's making the kicker wait. This is a vital penalty kick for both Orlando Pirates and St. Éloi Lupopo. Remember, they've never been to a CAF Champions League tournament before, in the modern version of the competition, that is. They are hoping to achieve club history. That's a great penalty. The little stutter, sending the goalkeeper the wrong way. Textbook stuff, and they are getting closer and closer to a major upset, OJ. Ekete batho ba dirile tiro gae ka Siphochena ga go kgwele ya ileng kwa go yone Siphochena fa sale dikgwele di le tharo tse di ragilweng ba mma kwa botlhaba kgwele tsena kwa bophirima kgotsa ba mma kwa bophirima kgwele tsena kwa botlhaba go ya Orlando Pirates go ya jalo le kawana la le bone seema go ya jalo
Siema Hoya Chalo Siema Matshameka morago wa setlhopha sa Orlando Pirates re bona ro tlaetsa ka tseleng tse jang wa lebella le bone le bakana Chalo le kawana la Simon Lotti a re bone a ba iatlanya le letloa bontle 3-2 re ya kwa go ya bone ya setlhopha sa Sendelo Lupopo. Orlando Pirates hanging in there, hanging in and hanging on to a thread. That's the current situation now. One miss, one Dion Hotto miss has put Orlando Pirates on the back foot. Mpeko, the man responsible for most of the dogged defensive work we've seen from St. Éloi Lupopo throughout this match, is going to get a chance to slot in potentially the fourth penalty kick for the Congolese contenders. The noise has increased. He's taken it over. Another twist in the tail. They keep on coming, and Orlando Pirates have pulled off another mini comeback in the penalty shootout. Hoya Chalo, Orlando Pirates. Mpeko a forcer penalty. Hoya Chalo Oswena Police. Janong Faidosa Oleka Lekanyadino Leka wana Oswena Police. Fainosa Oleka Lekanyadino Arbone a Police. We come in there and send no yabo fellow Orlando Pirates. Arbona Police. Abayaka de to a punche. The Taro Orlando Pirates. The Taro Saint Éloi Lupopo. Bagotsa Yabone Yabutano. Evidently yabo fellow Saint Éloi Lupopo. Fabafusa Orlando Pirates in the Tiamelo advantage. Fabanusa, Orlando Pirates, and Trinity Ronusa, Fabaza Nichalo, Yagotatsa, Re. One more penalty kick to go, unless we are to travel into sudden death. Both teams willing to go there. The goalkeeper, St. Éloi Lupopo, gives it to his teammate. Most of them can't bear to watch. They did ever so well as underdogs to defeat Al Merrikh, the team from Sudan, in the first preliminary round qualifier. They were the underdogs in that match. They were the underdogs in this two-legged tie against Orlando Pirates, and yet they've pushed them all the way. If this is to be missed or to be saved by chain, then Orlando Pirates will have an opportunity to win the match with the next spot kick. However, if it goes in, Orlando Pirates must score their next penalty, OJ. Hoya Chalo Tito Moswanganyi. Hoya Chalo Tito Moswanganyi. Mutabai potso ya gore. Autai raga jaka na ragile fa ba tshameka motshameko wa derby kwa FNB Stadium kgotsa o tla fetola mokgwa wa go raga penalty mo letsatsing la gompieno wa ya Maswanganyi kgatelelo e sekara ka sepe mo go Maswanganyi ba tle ba re do or die, make or break, ba tle ba re yalo ka le reo la Sienga ka le reo la Sekgowa wa nosa Tito kgotsa Tito o ya gae o tsa dikgato di le mmalwa go tswa mo kgweleng eo go le bagane le motshwara dilo Tito Moswanganyi ha re bone Tito sudden death ke gore yang gone dinne Orlando Pirates dinne St. Éloi Lupopo sudden death. Ray, this is simply just unbelievable stuff. Great temperament,
from Patrick Maswangani to give some elevation to his strike over there. Under so much pressure, in front of thousands here and thousands around the country. Into sudden death we go. That bench of St. Éloi Lupopo are representative of a lot of people right now. Someone is going to crack, but the question is who? Matukala versus Sipho Chain. Light on his feet, focused on what's ahead of him is Mutukala. Can he take it beyond? Sipho Chain, fantastic penalty. Simply unstoppable. And now the pressure reverts back to the home side. Sale relefa ka ura ya boraro. Sale relefa ka ura ya boraro. Re a re lebile ura ya bobedi le halofo. Relefa mo lebale la Orlando. Orlando Pirates ba tshwanetse go nosa nnoye. Go nosa kgwele ye. Go se neng jalo. Orlando Pirates ya tswa mo sejaneng. Go ya jalo ya Neleng Buthuma. Go ya jalo ya Neleng Buthuma. Ditlhano St. Éloi Lupopo di nne Orlando Pirates. Go nosetse ka tlhogo na ya bobedi Orlando Pirates Buthuma. Wa ya Buthuma a ba kitla kwa thoko. Orlando Pirates ya go shuga. Orlando Pirates ga e sa le tlhola le gone mo sejana sa Champions League. Se tlasa gagwe sa ntlha a lotelela ke thego ya penalty. Buthuma e nile naledi re buile ka ene mo ntshitseng le somaro a nusitse no bobedi Orlando Pirates o fosa penalty fela jaaka go ntse mo malobeng ba bane ba fengwa ke setlhopha sa Johannesburg Galaxy. Orlando Pirates gape e fengwa ke setlhopha sa ka kwa DRC e le setlhopha sa St. Éloi Lupopo. Ya Neleng Buthuma a ipaka kwa ntle a na isitse motshwara dilo kwa letlhakore le lengwe mme kgwele eo yone ya tswela ka kwa ntle. Seo sa bo se raya gore Orlando Pirates ke history. Orlando Pirates ga e sa tlhole gone mo Champions League. Bona boitumelo jo banna ba St. Éloi Lupopo ke le ganna le selelo kgantele ga ba dumele balatedi ba Orlando Pirates. Mme fela nnete ke gore ga ba sa tlhole ba le gone mo sejaneng se. Ba tla se bona gape mo nakong e tlang. Sipho Chain ga gona le pea e lekileng mo letsatsing la gompieno ba re ba mma kwa letlhakore le lengwe ba ya bona kgwele dinao kgathalesego re na le ngwaga tse kae go roba pelo kgwele dinao siema ne sengwa dino tse dintle mo letsatsing la gompieno. Mme fela setlhopha sa ntlha sa Aforika Borwa mo ditlhopheng di le 4 se tswile mo sejaneng se. Bona kutlo botlhoko mo difatlhegong tsa batshameki ba setlhopha sa Orlando Pirates. Kutlo botlhoko mo batshameki ba setlhopha sa Orlando Pirates. Dion Hoto ya Neleng Buthuma ga ke itse gore ba tla bona boroko mo letsatsing la gompieno. Fela go fedile mothoetso. Go fedile mothoetso. Mme mothoetso re dirile go lekane. Jaaka re go totobaletsa setlhopha sa St. Éloi Lupopo ba fenya ka dino di le 5 go di le 4 tsa setlhopha sa Orlando Pirates. Mothoetso re dirile o tile Jacob Raccoon re kopana mo nakong e tlang.